Is sleep apnea reversible and curable? One is it is partially reversible, and the answer for that is yes and no. So it all depends on where you are starting. ఇప్పుడు మీకు మీ స్లీప్ యాప్నియా టెస్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మైల్డ్ మోడరేట్ స్లీప్ యాప్నియా ఉంటే ఇప్పుడు వెయిట్ ఉన్నప్పుడు వెయిట్ లాస్ వల్ల మైల్డ్ ఆర్ మోడరేట్ స్లీప్ యాప్నియా తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అదే స్లీప్ యాప్నియా సివియర్ గా ఉంటే వెయిట్ తగ్గటం వల్ల మైల్డ్ మోడరేట్ తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటుంది. There are some surgeries, maxillomandibular advancement surgery ani. So you will try to break the both jaws and you will try to advance the jaw so that your facial anatomy will be changed. In those cases, the sleep apnea can get better. Maybe the success rate would be anywhere from 75 to 90%, but results are uncertain.